Tú Trinh chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đồng Tiền Thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong năm 2015 là năm được coi là bản lề của việc hội nhập vào kinh tế khu vực cũng như là quốc tế của Việt Nam. Và vào cuối năm nay thì cộng đồng kinh tế chung ASEAN mà Việt Nam là thành viên sẽ hình thành. Và cũng trong năm nay thì Việt Nam đã ký kết và hoàn tất đàm phán rất nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng. Trong đó thì đáng chú ý gần đây nhất là TPP. Và việc hội nhập sâu rộng này hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và cho người lao động Việt Nam. Tuy nhiên cũng sẽ đặt ra các thách thức cạnh tranh không nhỏ, buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu hoạt động của mình. Trong đó có việc tái cơ cấu nguồn nhân lực. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ bàn về cơ cấu nguồn nhân lực với vị khách mời là ông Simon Matthews, là tổng giám đốc của tập đoàn ManPower tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Đông. Tuy nhiên trước khi đến với phần trao đổi thì chúng tôi mời quý vị cùng xem qua một clip ngắn sau đây. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cộng đồng kinh tế chung ASEAN AEC sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với sự tự do luân chuyển về hàng hóa, luồng vốn dịch vụ đầu tư, lao động trong khu vực cũng sẽ được tự do làm việc ở các nước trong cộng đồng theo thỏa thuận công nhận lao động lẫn nhau. Theo các chuyên gia, thỏa thuận này sẽ mở ra thị trường việc làm rộng lớn cho các lao động Việt Nam, nhưng cũng mang đến thách thức cạnh tranh không nhỏ. Sự cạnh tranh này không chỉ diễn ra với 8 ngành nghề được công nhận lẫn nhau trong khu vực, mà có thể ở tất cả các lĩnh vực do yêu cầu tái cấu trúc để tăng năng lực cạnh tranh trước hội nhập của doanh nghiệp. Cùng với AEC, hàng loạt hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và hoàn thành đàm phán trong năm nay, dự báo cũng sẽ tác động không nhỏ lên thị trường lao động, đặc biệt là hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP. TPP mang đến cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, nhưng kèm theo đó là các điều kiện về môi trường kinh doanh, lao động, buộc doanh nghiệp phải thay đổi mình nếu muốn tận dụng cơ hội. Doanh nghiệp cũng phải tổ chức lại sản xuất để cạnh tranh ngay trên sân nhà trước áp lực mở cửa thị trường. Và mấu chốt trong chiến lược thay đổi để mạnh hơn của doanh nghiệp, không thể bỏ qua chiến lược phát triển con người. Good morning, Mr. Simon Matthews. I'm very pleased to welcome you to this program today. Well, mostly today we will be talking about the change in the labor markets when we enter the AEC and many other free trade agreements. So now, at the end of this year, when the AEC will become effect, and when we sign up the MRA, the Mutual Recognition Agreement, with other partners. So people who work in the following occupancies will be allowed to work freely in other countries as well, and these occupancies would include engineering, nursing, architecture, construction, surveying, medicine, dental, tourism, and also accounting. So according to you, how can this would bring the opportunities and challenges to the Vietnam's labor market? Okay, thank you. Good morning, and thank you for inviting me. I think when it's ratified in the end of the year, it's not going to be free movement of labour. It's not going to be like the Eurozone, where you can work anywhere in Europe with an EU passport along those lines. I think the challenge is for the free movement is, in some cases, you still need to have work permits, like now. Qualifications, whether it's an engineer, you might need to have the engineering qualification in that country. And often exams might be set in the language of that company. So I don't think it's going to be the free movement of labour at the moment, but I think it's something that they will tend to expand as they iron out these challenges. I think where the opportunities come is the free trade, opening up to a consumer market of some 600 million people. That will give great opportunities for companies in Vietnam to export their product, and with exporting product into new market, that has the opportunity for the employment in that country on the skills and the volume, because that will be even more. And with TPP coming into effect, you're opening up to 40% of the global economics. So that's going to have a great impact to the market in the free flow of investment. So not free movement at the moment, but I think it will develop as we go into 2016, 2017, as they start to realise those challenges. Then you've just mentioned about the TPP, that when we enter the TPP, so that we will have an exposure to the 40% of the world economies. Correct. And obviously it would not only have an impact, the AEC, but only the TPP and other free trade agreements
Well, and we have the free flow of investment. Correct. And the free flow of goods and services. So to you, how they would make an effect on the labor market? Oh, for sure. I mean, any investment into a country, setting up new manufacturing, that has a high impact on the workforce, hiring new jobs. And interviews are saying that Vietnam is the big winner in that. I mean, especially in the textile industry, they're looking at 28% increase in exports. The textile industry, I think, could be a very, very big winner for Vietnam, as people looking to move production into a very competitive market like Vietnam. Okay, and basically you think that there would be not much of pressure that when we enter the AEC or the TPP or any other free trade agreements? Yeah, I mean, I don't think AEC is the investment in the free movement of labour. I said the free movement of labour is not going to happen. Mm-hmm. With TPP, there is some other requirements, like on labour, on human rights and unions. So that when you've signed up, it's not just great, we're going to get free trade. There's a few conditions that also need to be met. And I also notice as well that there's also going to be competition. I know that when you don't have protection, you have the advantage to sell overseas, but you also have companies that can sell into your country. So you need to make sure that you have very competitive product, and that really is driven having a very productive workforce. Yes, and exactly. And not only we have to meet a lot of conditions, sure. But currently our labor force, our labor market also have some certain limitations, and we will talk about that sure. After a short break. Thank you very much. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới trò chuyện với ông Simon Matthews, là tổng giám đốc của tập đoàn ManPower tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Đông, về những cơ hội cũng như là những thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp và người lao động Việt Nam khi chúng ta hội nhập sâu vào kinh tế khu vực cũng như là kinh tế toàn cầu. Và chúng tôi sẽ còn trở lại với phần 2 của chương trình để cùng với vị khách mời tìm hiểu nhiều hơn về chất lượng của nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay. Xin mời quý vị tiếp tục giữ màn hình.